So, hier haben wir einmal die Philips Baristina. Habe ich mir vor 2 Tagen gekauft. Ist jetzt momentan für 299 € bei Amazon zu bekommen. Wie schon von vielen Leuten beschrieben, die Wertigkeit ist Plastik. Es geht noch so gerade in Ordnung. Teurer dürfte es aber wirklich nicht sein. Die Bedienung ist relativ einfach. Wir haben hier einen Siebträger. Den muss man hier in die Maschine tun. Man sucht sich dann halt einen aus, entweder ein Espresso, das ist die Booster-Taste halt stärker, oder ein Longo. Ich trinke ganz gerne ein Longo, mache ein bisschen stärker. Bohnen sind drin, Tank ist gefüllt, wunderbar. Und das Einzige, was man jetzt eigentlich noch machen muss, ist den Hebel nach rechts. Jetzt wird der Kaffee gemahlen. Lautstärke, wie man sagen kann, ist noch okay. Da sollten morgens die Frauen nicht direkt werden. Und alles andere macht die Maschine. Wie man das jetzt sehen kann, die Bezugszeit ist auch völlig in Ordnung. Da machen wir jetzt keine Wissenschaft draus machen. Der Kaffee schmeckt, dann muss man halt nur noch mal gucken, welche Bohne man mag. Und viele Einstellmöglichkeiten hat man ja nicht. Also entweder stärker machen mit der Taste, ansonsten gibt es keine Möglichkeit, den Mahlgrad einzustellen oder die Wassertemperatur. Das geht gar nicht. Man kann die Kaffeemenge bestimmen, indem man den Knopf hier länger gedrückt hält bei der Zubereitung und dann wieder nochmal drückt. Aber die war jetzt schon eingestellt. Ich glaube 120 Milliliter habe ich jetzt bei der Longo, und Espresso, das stoppt ja so bei 34, bis er nachläuft mit 40 Milliliter. Das Ergebnis ist gut. Jetzt hat er den Kaffee fertig. Dann macht es auch mal klack. Dann kann er rausgezogen werden. Und wie man sieht, ist da der Brett drin. Und den kann man dann mit dem Knopf hier unten im Mülleimer entsorgen. Kann hauen, stechen, keine Ahnung. Da gibt es gar nichts zu sagen. Kaffee schmeckt.
Donc le percolateur est propre, il vient d'être nettoyé. Il fonctionne. Dans la machine, un petit coup a également été mis ici pour que ce soit bien propre et bien étanche. On va. Donc, cela tourne bien. Au début, le café va couler. Et ensuite, ça va fuir de tous les côtés. Alors, ça commence un peu à voilà, dans tous les sens. Voilà, ça éclate de partout. On voit bien là. Il y a un problème à ce niveau-là. On va attendre que ça finisse. Voilà, on entend le petit bruit. Et là, on voit, normalement, c'est censé faire une belle mare de café. Et là, c'est tout liquide.
Noch so ein riesen Ding da. Also jetzt bin ich lange oben geblieben, deiner ist wahrscheinlich sehr stark.